This conference will now be recorded. Okay. I have sent the PDFs of the class. I have already shared in the group. Still, if you haven't received it, I'll share it again. Okay. Hello, madam. Yes. Yes, Avinash. మేడం థియరిటికల్గా కాకుండా ప్రాక్టికల్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కొంచెం సజెషన్స్ ఇస్తే అలా ప్రిపేర్ అవుతాం మేడం. అసైన్మెంట్ ప్రకారం చేసుకుంటూ మీకు అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇంకొక 4 క్లాసెస్ అయిపోయాక టెస్ట్ కేసెస్ అని రాస్తారు చూడండి. అప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అర్థం అంటే చేసుకోవాలంటే ఇంకా వీటిని ప్రిపేర్ అవటం అంటే వాటి గురించి తెలుసుకోవటమేనా మేడం? తెలుసుకోవటమే అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇస్తాం మేము ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని చెప్పాము. అక్కడ ఏం టెస్ట్ చేస్తారు మీరు? ఏం టెస్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు నాకు లాగిన్ పేజ్ ఉంది. లాగిన్ పేజ్‌లో నేను ఎలా ఏం టెస్ట్ చేయాలి? జియూఐ టెస్ట్ చేయాలా? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్ట్ చేయాలా? లేకుంటే ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ ఎలా రాయాలి? ఓకే. ఇప్పుడు నాకు కార్ట్ ఉంది, పేమెంట్ మోడ్ ఉంది. ఆ రెండిటికి లింక్ ఎలా ఉంది? ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్నాకనే మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాయగలుగుతారు. టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మెయిన్ యాక్చువల్‌గా. మాన్యువల్ టెస్టింగ్‌లో ఉండేదే టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం. ఓకే. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం వచ్చింది అంటే యూ ఆర్ గుడ్. ఐ మీన్ ఇంగా మీరు మాన్యువల్ టెస్ట్ రావడానికి కేపబుల్ అంతే. మెయిన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ థియరీ. కానీ ఆ థియరీ అర్థం చేసుకుంటేనే అసలు ఏం టెస్టింగ్ ఏంటి? ఏం టెస్టింగ్ రాయాలా? ఎట్లాంటి టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలనేది మీకు ఐడియా వస్తది. Okay. Yeah, I'll share the PDFs again of the class. Is anyone there apart from Telugu? Okay, madam. Okay, sure, Avinash. తెలుగు కాకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ ఈరోజు? ఎనీవన్? No one? Please respond in the chat box so that I can start the class. Okay, fine. See, in the last class, we have started with the types of testing. First of all, we have seen manual testing, where the testing is done manually, writing some through the effort of manual things. We are taking the application and we are testing the application manually. Manual గా టెస్ట్ చేస్తే అది మాన్యువల్ టెస్టింగ్. టూల్స్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తే ఏం టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్? When we use tools, what do we call it? Tools యూస్ చేస్తే ఏం టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అవుతుంది? Automation testing. Okay. And what is the main difference for the automation? When can we go for automation directly? Can we go for automation directly? No. We have to check first whether it can be done manually, if how much effort it is taking. Manual గా చేస్తే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, అది రిపీటెడ్ టాస్కా, దాన్ని ఆటోమేషన్ చేస్తే మనకి ఏమైనా బెటర్మెంట్ ఉందా లేదా, అప్పుడు ఆలోచించుకున్నాక మనం వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. And please remember, 100% automation is not possible. First we have to think it, manual testing ఎంత feasibility ఉంది. ఆటోమేషన్కి వెళ్ళడం వల్ల మనకు ప్రాఫిట్ ఉంటేనే ఆటోమేషన్కి వెళ్తాం. Okay. And there are some particular tests where we will be writing automation test cases. Automation test cases కూడా రాస్తాం. ఎలాంటి టెస్టింగ్ అనేది we will learn first. Okay. Then we have seen in the manual testing we are having 3 types: white box, black box, and the other one is please look into your chat box. Gray box. Gray box. We are having 3 types of manual testing techniques antam మనం. White box technique, black box technique and gray box technique. White box లో ఏం చేస్తాం మనం? What kind of test is white box testing? UAT and integration testing. No. When do we say a test? When do we say a test is white box? When developer test the code, it's called When we Code test test the చేస్తాం. internal అవును, కోడ్ టెస్ట్ చేస్తాం. కోడ్ where we are happening to test the code, we call it as a white box testing. When we test the internal structure of an application లోపల ఏం జరుగుతుంది, ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు అది టెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. సింపుల్ టర్మ్స్ లో కోడ్ టెస్ట్ చేస్తుంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్.
where we test the features. We are not worried about the coding part. We are testing the features of the application. We call it as a black box testing. Who will do the black box testing? Who Testers, will do the black box testing? testers, Testers. testers, Testers will do the black box testing. And gray box, Combination of both. combination of co- coding Both as white well box as and black. combination of features testing. We have to test the Yes. features as well as we'll be testing some part of the coding. Last week we have covered till then. Today we will start with the types of testing in a different way. Please see the chart. You can see the PPT. I have written types of software. We are having mainly two types: functional testing, non-functional testing. Okay, non-functional testing లో ఏదైతే ఇచ్చామో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కమ్ అండర్ యువర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ ఏమేం టైప్స్ ఇచ్చానో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ యువర్ automation testing. Functional testing, most of them we go for the manual testing type. Yes, we have automation tools for the functional testing also, but first we will go for the manual testing. Then, depending upon the feature, depending upon the application, we shift to the automation testing. టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో మీరు మాన్యువల్ ఆటోమేటెడ్ చూసారు. ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా చూస్తారు టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో ఫంక్షనల్, నాన్ ఫంక్షనల్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఈరోజు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారు, మనం చేస్తామా లేకపోతే డెవలపర్ చేస్తామనే తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. మనం చేస్తే ఇది ఏంటి, యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, అక్కడికి వెళ్ళాక డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాక ఓకే రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటారు. అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ద బేసిక్స్. టెస్ట్ కేసెస్ రాయమన్నారు, ఎలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా మీరు? సిస్టమ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా, యూఐ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా, లేకుంటే డేటాబేస్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా? అవి ఐడియా ఉండాలి మీకు. దానికోసమే ఈ ఫండమెంటల్స్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్? ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ థింగ్, ఫంక్షనల్. ఓకే, we have seen, okay, functional testing లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్ టెస్టింగ్, యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్. మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో సబ్ టైప్స్. We will discuss one by one clearly in a detailed manner now. ఎంతమందికి వి మోడల్ గుర్తుంది? వి మోడల్ గుర్తుందా? Where we have seen that each and every phase is associated with a kind of testing. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ప్రాసెస్ అయినాక, రివ్యూ అయినాక, ఎప్పుడైతే డెవలపర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాడో ద వెరీ ఫస్ట్ టెస్టింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇస్ ద యూనిట్ లెవెల్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఎ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఫస్ట్ యూనిట్ లెవెల్ టెస్టింగ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, తర్వాత సిస్టమ్ టెస్టింగ్, తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతుందో, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ అమెజాన్ వెబ్సైట్ లాగా ఒక నేను ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా. లాగిన్ పేజ్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, కార్ట్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, పేమెంట్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది. డెవలపర్ ఏం చేస్తుంటారు, ఒక్కొక్క ఫీచర్ డెవలప్ చేస్తూ పోతుంటారు. ద వెరీ ఫస్ట్ టెస్టింగ్, ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేశాక ఏదైతే ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారో అది దాన్ని యూనిట్ లెవెల్ టెస్టింగ్ అంటాం. Unit level testing is nothing but you're trying to test a part of an application. Unit is the smallest part of the application. Unit అంటే ఏంది? Smallest part of the application. Unit is smallest part of application. Okay, who will do the unit testing? As soon as the code developer, he will write the some part of code, some code rasaka, he will do the unit testing. Unit testing is a white box testing. Unit testing is a white box testing. Enduku? Because who is doing it? Who Coder. is doing it? It's coder. Developer test చేస్తున్నారు. Yes. Developer is doing the testing, and what he's testing whether his code is written properly or not. Code అంటే మొత్తం చెక్ చేయట్లేదు. Code అంటే they might have written 100 lines of code or 1000 lines of code. They are concentrating on the smallest function. They are concentrating on the smallest component. చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ తీసుకుని
అది ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకుంటారు. అది యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ వీఆర్ చెకింగ్ ద స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మీకు ఐడియా ఇవ్వడానికి ఇవాళ I took an example of coding. No, not necessary for us to know the coding. Coding రావాల్సిన అవసరమే లేదు దీంట్లో. Okay. Only thing is understand that who will do the coding. Who will do this testing? Who will do this testing? Who will do Developer. this testing? Developer will do the testing and he will be doing only a small part of it. చిన్న part తీసుకుని టెస్ట్ చేస్తాడు. Okay. Are you able to see my entire screen? Yeah. Are you able to see this Python program? Yes. See, I have written a small particular program. Okay. Think this is a small part of my application. నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్న ఒక మ్యాథ్ మాడ్యూల్. దాంట్లో ఏరియా సర్కిల్ డిఫైన్ చేసేది ఒక ఫంక్షన్ Excuse me, రాశాను. ma'am. Okay, I have written a small function to define the circle area. Excuse me, ma'am. Normally, yes. Brahma, ma'am, can you explain the coding part in Java, ma'am? You're not familiar with Python. Actually, that's not necessary for coding part for to know the unit level testing. It just took example తీసుకున్నాను Brahma. I have only taken a sample example. If you want, I can give an example in the Java also. I'll get it. I'll prepare for you so that it is easy for you to understand. Yeah, okay, Okay. ma'am. This as a sample I have taken because I'm very good at Python. Yeah, I'll get it Java one also. Okay. And I have all the inbuilt modules for the Python, so I have taken the Python one. That is the only reason I have gone for Python. We are getting Okay. trained for Java Selenium, so that's why I asked, ma'am. Yeah, I understand that. But here the concept I want to explain is how a unit testing is done by a developer. It can be anything. 1 second, please be online. Sorry. See, I'm trying to give an example how a developer, whether it can be a Java person or whether it can be a Python or C++, all of them do the testing, unit testing part. వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్లో రాస్తే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ చేయగలుగుతాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ జావా, సో ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ జావా లైక్ దట్. This is a sample example I have given, but sure, tomorrow I'll give an example of the Java also. Is it okay? Okay, na? Yeah, okay, ma'am. హలో Please మేడం, respond. Yes, Avinash. నాకు ఇష్యూ వచ్చింది, అది వినలేదు, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా ఇది యూనిట్ టెస్టింగ్? యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు అవినాష్, మనం ఒక చిన్న పార్ట్, ఒక అప్లికేషన్లో ఒక చిన్న పార్ట్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం, చాలా చిన్న పార్ట్ని. కానీ ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే డెవలపర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. డెవలపర్ ఏం రాస్తారు? ఫస్ట్ డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? కోడింగ్ రాస్తారు కదా. కోడింగ్. ఆ కోడింగ్ ని టెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఆ కోడింగ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసుకుంటారు. దాన్ని మనం యూనిట్ లెవెల్ టెస్టింగ్ అంటాం, యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే ఓకే. ఓకే మ్యామ్. Okay, we are not testing the application as a whole. First of all, please remember, we are just testing only a part. చిన్న పార్ట్ ని తీసుకుని టెస్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇలా మీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, జావాలో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. అలా ఏ మెథడ్ అయినా తీసుకుని వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ అ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. యాజ్ ఎ టెస్టర్ వీ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ ద యూనిట్ టెస్టింగ్. But you should know to make you understand how exactly it is performed. I am taking the example. మీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అంతే. హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఫంక్షన్. మనకు సర్కిల్ ఏరియా అంటే తెలుసు కదా, ఎలా తెస్తాం అనేది. సర్కిల్ ఏరియా ఎలా తీసుకుంటాము? పై ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? సర్కిల్ ఏరియా ఎలా తీసుకుంటాం? యా ప్లీజ్ ఆన్సర్ సంథింగ్. సర్కిల్ ఏరియా గుర్తుందా లేదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ సర్కిల్ ఏరియా? ఓకే, నో Pi r వన్ ఇస్ square, ma'am. ఆన్సరింగ్. పై ఆర్ స్క్వేర్. పై ఆర్ స్క్వేర్ ని మనకు Yes. తెలిసే ఆన్సర్. నార్మల్ గా ఎట్లా చేస్తాం మనము? మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయమంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాశాను అనమాట. ఫంక్షన్ ఏంటంటే సర్కిల్ అండర్ స్కోర్ ఏరియా అని రాశాను. మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే
I call the function circle underscore area ఒక వాల్యూ 1 అనుకో రేడియస్ ఏమొస్తుంది మనకు వాల్యూ ఇంతే కదా πr² 1 సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ కి ఇదే వాల్యూ. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాము, ప్రతి ఒక్క వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇస్తాం. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మనం ఇన్పుట్ చేస్తాం. వి విల్ బి గివింగ్ a input of a value and we will be checking the answer whether it is correct or not, whether it is correct for the 100 or not. Okay, whether it is throwing error for any variables or not. Error defined or a is not defined. We are going to test it manually. Manual testing ante oka method undi. We are giving some input values and we are checking whether the answer is correct or not. Idea vachinda manual testing ela chestaro? Idea vachinda? Please answer. Okay. Yes, ma'am. Okay. But when we go for automation, we have separate tools. మామూలుగా యూనిట్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రామర్ ఒక కోడ్ రాస్తాడు. తను రాసిన ప్రోగ్రామ్ కి ఒక కోడ్ రాసి ఆ కోడ్ ప్రకారం టెస్ట్ చేస్తారనమాట. I have to calculate the area of a circle. For that, again, he will write a code to test whether the code is written properly or not. We have separate automation tools like JUnit. JUnit గురించి వినింటారు కదా? Are you aware of JUnit tool? విన్నారా లేదా? No, ma'am. Okay, I have idea about that is used by again your whom డెవలపర్స్. సో డోంట్ వరీ, టెస్టర్ గా మనకేం లేదు, కానీ ఉన్నాయి టూల్స్. యూనిట్ టెస్టింగ్ చేయడానికి యూనిట్ యూస్ చేస్తాం. జావా విత్ యూనిట్ టెస్టింగ్. పైథాన్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ మోడల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్. వాళ్ళు మళ్ళీ ఆల్రెడీ సర్కిల్ ప్రోగ్రామ్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఓకే, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ చేస్తారనమాట. See, if I run this file, what is it displaying? I have written three functions. Okay, cross verify circle area with pi. Cross area verify when circle area 0 ఉండాలి. 2 ఉన్నప్పుడు ఇది పెట్టాను అనమాట. ఈ ఫంక్షన్స్ ప్రాపర్ గా రన్ అయ్యా లేదా, ఈ టెస్ట్లు రన్ అయ్యాయా లేదా నా సర్కిల్ రాసిన మెథడ్ కి, అలా టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, one of them has failed. I have a failure 1. సర్కిల్ ఏరియా ఇది క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఇది వాల్యూ, కానీ మీకు ఇంకొక రకంగా వచ్చింది. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ డిఫరెంట్ వాల్యూ. సో వన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ కేస్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్పాను? యూనిట్ టెస్టింగ్ we are trying to test the smallest part of the code by writing some other code with the help of another code which will help us to know whatever we have written is correct or not. ఒక ఫంక్షన్ రాసాము, అది కరెక్టా రాంగ్ అని చెప్పడానికి దానికోసం ఇంకొక ఫంక్షన్ రాసి దాన్ని రన్ చేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అది యూనిట్ టెస్టింగ్. అండ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? Developers are going to do it, and it is a white box testing. It is done at the coding level, smallest part coding level, white box testing, and developers will do it. Any doubt? No, ma'am. Okay, Kiran, Mahendra, Brahma, Avinash said no. Satish? Okay. After that, what was the thing? I have given example. I'll be sharing this one. Please don't worry. The other one is component testing. Component testing ante first level unit testing coding department developers test చేసి testers కి ఇస్తారు. కాంపోనెంట్ అంటే ఏం లేదు, features in an application. Let me show you an example. Okay, here I have a website. Okay, I have a geomart. ఓకే, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ లో చాలా వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయా లేదా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కాంపోనెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ మాడ్యూల్.
ఓకే. ప్రతి ఒక్క వెబ్ పేజ్ ఇండిపెండెంట్‌గా మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తామంటే మాడ్యూల్ అంటాము, కాంపోనెంట్ అంటాం. అంటే స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ బట్ నాట్ ఎట్ ఎ కోడింగ్ లెవెల్. కోడింగ్ లెవెల్‌లో మనం మాట్లాడట్లేదు. మనము అప్లికేషన్ లెవెల్‌లో మాట్లాడుతున్నాం. అప్లికేషన్ లెవెల్‌లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని కాంపోనెంట్ అంటాం. కాంపోనెంట్ ఈస్ అగైన్ ఏ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ which we are seeing with respect to the application wise, not in the internal structure. It is considered as a black box testing. మనకేమైనా కోడింగ్ పార్ట్ కనిపిస్తుందా ఈ వెబ్సైట్లో? ఈ వెబ్ పేజ్లో ఏమైనా కోడింగ్ పార్ట్ కనిపిస్తుందా? లేదు కదా. వీఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ నో. డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంది, ఇది ఒక కాంపోనెంట్. కానీ దీంట్లో మళ్ళీ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రెష్ హర్బ్స్ అని. అట్లా డైరీ అండ్ బేకరీ మేజర్ కాంపోనెంట్, దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ కాంపోనెంట్స్. సో కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ ఫీచర్ సెపరేట్లీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ సెపరేట్గా టెస్ట్ చేస్తే కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ అంటాము. Who will be doing this? Who will be doing this? Who will be doing this? Tester. Tester will be doing this. It is a black box testing. Black box testing technique కిందకి వస్తుంది. Okay, everyone is aware of Dana, right? Yeah. Dana is one of the application where I have different web pages. See, all is one web pages. When I click on trending page, idoka web page, idoka component, okay? Then if I see the login and sign up, idoka feature. So this is one component. కాంపోనెంట్ అంటే ఏం లేదు, వెన్ యూఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ యువర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ టాస్క్, అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్కి డివైడ్ చేస్తాం కదా, దాన్ని కాంపోనెంట్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? వీఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోడింగ్, వీఆర్ స్పీకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫీచర్స్. ఫీచర్స్ ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని కాంపోనెంట్ అంటాము. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? See, if I go over here, again old songs is one component. I will test this separately. Okay, album is one component. Again I will test this separately. Okay, these are nothing but components are nothing but individual units of an application. Individual units of an application అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేటి. మన పాడ్కాస్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం, పాడ్కాస్ట్ అంటే పాడ్కాస్ట్ లో ఉండేటి చూపిస్తుంది. వీఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అనదర్ థింగ్. Okay, that is what I'm saying. When I'm testing the individual units of an application, I call it as a component testing. Component testing. Please look over here. ఎప్పుడైతే మనం ఒక సపరేట్ ఒక పార్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సపరేట్గా వేరే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకోకుండా నేను టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మాడ్యూల్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ టెస్టింగ్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామర్ ఏమో డెవలప్ చేస్తాడు ప్రోగ్రామ్, ఒక చిన్న లైన్ ఉండదు కదా, తన దాంట్లో 1000 ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాంపోనెంట్, అంటే ఇప్పుడు నేను లాగిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లాగిన్ అలానే డెవలప్ అయిపోతుందా? లేదు కదా. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి లాగిన్ పేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉంటాయా? ఒకవేళ న్యూ యూజర్ అయితే మేబీ కన్సెంట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, సైన్ అప్. ఒకవేళ న్యూ యూజర్ అయితే సైన్ అప్ ఉంటుంది, ఫార్మాలిటీ డీటెయిల్స్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ కొన్నిసార్లు రీకన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారు, మొబైల్ నంబర్ అడుగుతారు, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా. అది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. లాగిన్ ఫామ్ లో అయితే జస్ట్ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఉంటాయి, అవునా కాదా? సో లాగిన్ ఫామ్ ఒక సపరేట్, ఇది ఏంటంటే ఒక సపరేట్ కాంపోనెంట్. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇంకో సపరేట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, నేను సపరేట్గా నేను టెస్ట్ చేస్తే, ఇండివిజువల్గా ఇది ఒక్క ఫామ్ని నేను టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ అంటాను. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఆల్ అని క్లిక్ చేశాను, ఈ పేజ్లో నాకు ఏమేమి కావాలి, ఇది అపియర్ అవుతుందా లేదా? ఓకే, ఇది ఈ ఫీచర్ ఇక్కడ నాకు ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయా లేదా, న్యూ రిలీజెస్ ఉన్నాయా లేదా, పాపులర్ ఇన్ హిందీ, ఇవన్నీ నేను టెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, మన టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు we will write for individual components.
అంటే ఇప్పుడు నాకు గూగుల్ ఉంది కదా, గూగుల్లో నేను సైన్ ఇన్ అవుతాను. ఇప్పుడు నేను న్యూ యూజర్గా సైన్ ఇన్ అయ్యాను అనుకో, యాడ్ అనదర్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఇదొక కాంపోనెంట్. అర్థమవుతుందా? ఇదొక కాంపోనెంట్. ఇక్కడ నేను ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ప్రాపర్ యూజర్ ఐడి రాయగలుగుతున్నానా లేదా అని నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలి. లేదా ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది పని చేస్తుందా లేదా, ఈ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక కాంపోనెంట్, ఇండివిజువల్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్. అర్థమైందా? ఎస్. ఎస్ మేడం. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. యూనిట్ టెస్టింగ్ డెవలపర్స్ చేస్తారు, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారు? టెస్టర్స్ చేస్తారు. ఓకే. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ వైట్ బాక్స్ అండ్ కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ బాక్స్. కొన్ని Black box. ఆర్గనైజేషన్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, Used as బట్ a బీ క్లియర్. సారీ, ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? no నో ma'am. డౌట్. యూనిట్ టెస్టింగ్ డెవలపర్స్, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ టెస్టర్స్. యూనిట్ టెస్టింగ్ కోడ్ లెవెల్లో చేస్తాము, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఫీచర్స్ చేస్తాం. ఏదైతే మనము కోడ్ చూడమో అది టెస్టర్లు చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as బ్లాక్ బాక్స్. ఒకవేళ ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, రైట్, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ బై డెవలపర్స్. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్ బై డెవలపర్స్. అంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక ఒక ఆ లాగిన్ మాడ్యూల్కి ఏదైతే కోడ్ రాసింటారో అది మొత్తం చెక్ చేస్తారు, అది మొత్తం టెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం ఏమంటాం? కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ డన్ బై ద డెవలపర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఎస్. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైతే కోడ్ రాసి వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నారో ఒక ఫీచర్ కి, దాన్ని మనము డెవలపర్స్ చేసిన వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్ లో కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ అంటాం. కానీ అదే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేస్తాము, మన కోడింగ్ తో సంబంధం లేదు, అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం టెక్నిక్, అండ్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ అగైన్ కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్. రెండు పేర్లు ఒకటే, కానీ డెవలపర్లు చేసినప్పుడు అది వేరేగా ఉంటుంది, టెస్టర్లు చేసినప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? మహేంద్ర, అవినాష్ ఎస్ అని చెప్పారు. ప్రణీత్, బ్రహ్మ, దెన్ సతీష్ క్వశ్చన్. ఎస్. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ డెవలపర్సే కొన్నిసార్లు కాంపోనెంట్ టెస్ట్ కూడా చెక్ చేస్తారని చెప్పి. అవును, కానీ వాళ్ళు కోడింగ్ లెవెల్లో చేస్తారు. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వాళ్ళని గ్రే బాక్స్ అని చెప్పలేమా? అంటే వాళ్ళేం ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయరు, వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ లోనే చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో నేను చిన్న 4 లైన్ కోడ్ ఇచ్చాను, యా. అది కాంపోనెంట్ లో ఇంకా సబ్ పార్ట్ అనుకోండి. ఓకే. ఓకే, గాట్ ఇట్. అంటే నేను లాగిన్, ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ కలిపితేనే కదా నాకు కాంపోనెంట్ అయింది. అవును. ఎస్ ఎస్, గాట్ ఇట్. అది కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు నేను యూనిట్ టెస్టింగ్ లేని లాగిన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒక్కటే ఒక యూనిట్, నెక్స్ట్ బటన్ ఒక యూనిట్, ఓకే, ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ ఒక యూనిట్. అర్థమైందా? యా, అర్థమైంది. Is it clear for everyone? Can I go forward? ఎస్. Okay. Yeah, I have Okay ma'am. taken the same example of this. Here, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ స్మాల్ అంటాం, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్ అంటాం. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ స్మాల్ అండ్ కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్. బాగా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి why it is necessary. Because okay, here I have the web page, right? గానా వెబ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది అందరికి? whatever page it is there, it is independent, it is not dependent on another thing. సబ్ టాపిక్స్ లేవు దీనికి. సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. ఆల్ కి, నో. ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ కి, న్యూ సాంగ్స్ కి, దీస్ ఆర్ ఆల్ యువర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ స్మాల్. దీనికి సబ్ కాంపోనెంట్స్ లేవు కాబట్టి దీన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇన్ స్మాల్ అంటాం. అంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అంతే. అర్థమైందా? వెన్ ఐ గో ఫర్ దిస్ మూడ్స్ అండ్ జానర్స్, మూడ్స్ అండ్ జానర్స్కి వెళ్ళామంటే ఏమొస్తున్నాయి? పార్టీ, 90s అండ్ ఎర్లీ 2000s, రెట్రో, ఇండీ, భక్తి, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా. అంటే Yeah. ఒక కాంపోనెంట్ లోనే మళ్ళీ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Okay. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్. అంటే
ఒక కాంపోనెంట్ దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఇది మెయిన్ పేజ్, దీంట్లో మళ్ళీ రొమాన్స్, 90s early, party, retro అని separate pages ఉన్నాయి. If I click on Bhakti, I'll get the Bhakti page. If I click a retro page, get a retro page. అర్థమైందా? There are two types. One is component in small and the other one is component in large. Component testing in small అండ్ కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ స్మాల్ ఏం చేస్తాం, ఇండివిజువల్ పేజెస్, ఇండిపెండెంట్ పేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అవి వేరే పేజెస్ మీద డిపెండెంట్ అవ్వట్లేదు, అవి ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ స్మాల్ అంటాం, లైక్ ద లాగిన్, మై మ్యూజిక్, రేడియో అండ్ సో ఆన్. బట్ వెన్ ఐ సే కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్, ఐ హ్యావ్ ఏ మేజర్ కాంపోనెంట్, ఇన్ దట్ ఐ హ్యావ్ సబ్ కాంపోనెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ ఈ వీటికన్నిటికీ హెడ్. అప్పుడు మనం ఏమంటాం, కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్ అంటాం. ఇవి కూడా పేజెసే, ఇండివిజువల్ పేజెసే, కానీ ఇవన్నీ క్లబ్ చేసాం. క్లబ్ చేసి దానికి ఒక పేరు ఇచ్చాం, కాబట్టి కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ లార్జ్ అంటాం. అర్థమైందా? క్లియర్? Yes, ma'am. ఈజ్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Okay. Now comes the another interview question. What is a stub and what is a driver? Interview question. What is a stub and what is a driver? ఎప్పుడైనా విన్నారా పేర్లు? Have any of you heard of it before? No. Okay. No one heard. And yes, please remember it is an interview question. Okay, let me take the example of again Ghana. Here I have the major page, right? ఓకే, దిస్ ఇస్ మై హోమ్ పేజ్. ఇది హోమ్ పేజ్ కదా. మిగతా అన్ని ట్యాబ్స్కి ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇండివిజువల్ థింగ్స్. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద మూడ్స్ అండ్ జానర్స్, వేర్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సబ్ కాంపోనెంట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, డెవలప్ చేస్తుంటారు, టైం ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, టైం కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటుంది. దే మైట్ హ్యావ్ దే డిడ్ంట్ డెవలప్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్. మూడ్స్ అండ్ జానర్స్ అని పేరు పెట్టలేదు, ఇవన్నీ డెవలప్ చేసేసారు. ఏంటి, పార్టీ డెవలప్ చేశారు, రెట్రో డెవలప్ చేశారు, ఇండీ డెవలప్ చేశారు. ఇండివిజువల్ పేజెస్ రెడీ అయ్యాయి, కానీ మెయిన్ మాడ్యూల్ డెవలప్ అవ్వలేదు, మెయిన్ అసలైంది డెవలప్ అవ్వలేదు. అప్పుడు మనం ఏమని చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఒక డమ్మీ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది దీనికి కోడింగ్ రాసింటారు కదా, ప్రతి ఒక్క దానికి కోడింగ్ ఉంటుంది, అవునా కాదా? Yes. ప్రతి ఒక్క ఫీచర్కి కోడింగ్ ఉంటుందా లేదా? వై నో? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ప్రతి ఒక్క దానికి కోడింగ్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ టైం కన్స్ట్రైంట్ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదా వాళ్ళు ఏమంటారు, ఓకే మళ్ళీ అది డెవలప్ చేసుకొని లేటర్ డెవలప్ చేసుకొని ఇప్పటికైతే ఇవి మెయిన్ ఫీచర్స్ ఇవి పెట్టేసేయండి అని చెప్తారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ క్రియేట్ ఎ డమ్మీ మాడ్యూల్. పేరెంట్ మాడ్యూల్ డమ్మీ అయ్యి చైల్డ్ మాడ్యూల్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ పేరెంట్ డమ్మీ మాడ్యూల్ని మనం డ్రైవర్ అంటాం. ఓకే, లెట్ మీ షో ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది నా మూడ్స్ అండ్ జానర్స్. ఓకే, ఇది డెవలప్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ పేరెంటే డెవలప్ అయిపోయింది. దాంట్లో ఏం పెట్టాలో నాకు తెలీదు, ఏం పెట్టాలో అది ఏంటి, రెట్రో డెవలప్ అవ్వలేదు, ఇండీ డెవలప్ అవ్వలేదు, చిన్న చిన్న సబ్ కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, డమ్మీ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. దే విల్ క్రియేట్ ఎ డమ్మీ మాడ్యూల్. ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ యువర్ డమ్మీ మాడ్యూల్, we call it as a stub. Okay, stub. So that what happens, they will hand it over to the tester, so that the tester can test the A module. Moods and genres are okay, click avugultunda leda, whether we are able to navigate or not. We are going to test this A application, A module, but with the help of a stub module. Stub is nothing but a dummy module, where the dependent modules are not yet ready. We create a dummy module and we call it as stub. పేరెంట్ మాడ్యూల్ రెడీగా ఉంది, చైల్డ్ మాడ్యూల్ రెడీగా లేదు. దానికి అట్లాంటప్పుడు ఒక డమ్మీ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టేశారు, స్టెప్ అని. అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్? Can you please repeat? Okay. Sometimes if I have, okay, consider there are two modules, A and B. A is the main module and B is a sub component. Okay, like the moods and genres is the main module and retro is the sub component.
moods and genres component, they have prepared the page and everything, but for the sub component they haven't yet prepared. What they will do, they will just create a dummy link, or dummy module, and they call it as stub. Means parent module is ready, child module is not ready, means they will create a dummy child and they will call it as a stub. Clear? Okay. Yeah, yeah. Okay. Okay. Suppose if the reverse happens, my child module is ready. Okay. The subcomponent is ready, but the main module is not yet ready. Then we will create a dummy module for the main one and we call it as a driver. Okay. My subcomponent is ready, but the moods and genres module is not yet ready. At that time, I create a dummy module and call it as driver. మేడం When the సబ్ dependent, sorry, కాంపోనెంట్ రెడీ చేయకుండా సబ్ కాంపోనెంట్ ఎలా రెడీ చేస్తాం? subcomponent ఎందుకు రెడీ అవ్వదు? అంటే Okay, ma'am, but కాంపోనెంట్ చూడండి నుంచి ఇక్కడ మనం practically, ma'am. సబ్ కాంటినెంట్ సబ్ కాంపోనెంట్కి వెళ్తాం. కాంపోనెంట్ అనేది ఇండివిజువల్ పేజెస్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఇండివిజువల్ పేజెస్. ఓకే Yeah, యు సీ okay, ma'am. దట్. కొంచెం practical గా, ma'am. ఓకే Some చెప్పండి. practically, ma'am. In websites, I mean, where do which link is a stub, which is driver? Show me ఓకే, practically, ma'am. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే వెబ్సైట్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, లేకుంటే ఇది చూసుకుందాం. డైరీ అండ్ బేకరీ ఉందా? ఓకే, Yeah. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఇండివిజువల్ పేజే కదా. డైరీ అండ్ బేకరీ అనేది ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పేజెస్. అవునా కాదా? Yes. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో suppose I have, okay, before developing itself, the developer had an idea. Okay, I will segregate dairy and module as major one. He might have developed a page like this. But he was not sure what to put in it. దీంట్లో ఏం పెట్టాలనేది తనకు ఐడియా లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఒక డమ్మీ మోడల్ పెట్టేస్తాడు. బట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ మోడల్. నేను టెస్టర్గా ఏం టెస్ట్ చేస్తాను? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు సబ్ మోడల్స్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా అని నేను చూసుకుంటాను. అది డైరీయా లేకుంటే వేరేదా నేను అవి చూడను. నేను ఇది టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. స్టబ్ అండ్ డ్రైవర్ డెవలప్ చేయడానికి, టెస్టింగ్ కోసం హెల్ప్ చేయడానికి, మనకి మెయిన్ మోడల్ టెస్ట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అని చూసుకోవడానికి స్టబ్ అండ్ డ్రైవర్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సబ్ కాంపోనెంట్స్ రెడీగా లేవు, కానీ whether I am able to check the main component or not. Yeah. Whether I am able to check the For, main component? Yes, I am able to check the main component. I can at least write the test cases for it. I can test this application, right? Show Rather me than some. waiting for the entire thing to complete, can I speed up my testing process? Ma'am, can you hear me? Yes. Show me some Yes. dummy models, ma'am. You said there is some dummy models, right? Yeah, dummy module is nothing but where I'll create a blank web page. That's it. I mean, Yeah, okay. if I click, So, okay, if I click on dairy, okay, if I click on dairy, now normally what you see, you all see all these products, right? ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అపియర్ అవడానికి కూడా కోడింగ్ రాసింటారు కదా. అవునా కాదా? Yes, ma'am. కానీ డమ్మీ మాడ్యూల్లో ఇవన్నీ ఏం కనిపించవు. జస్ట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ డైరీ, దట్స్ ఇట్. అంతే. ఇవన్నీ ఏం కనిపించవు. యూ వోంట్ బి సీయింగ్ ఆల్ దిస్ పాపులారిటీ, హై టు లో, లో టు హై. యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం అంటే చైల్డ్ మాడ్యూల్లో ఏం కనిపించకపోతే దాన్ని మనం స్టడ్ అంటామా? స్టబ్ Okay, stub అంటాం. డమ్మీ మాడ్యూల్ చైల్డ్ మాడ్యూల్లో ఉంటే స్టబ్ అంటాం. Yeah, okay. Explain me clever, ma'am. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. లేకుంటే చాట్ ప్రాక్టికల్ గా లోనే చెప్పండి. సారీ, ప్రాక్టికల్ గా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి. అంటే ఏదైనా ఉంటుంది కదా ప్రాక్టికల్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి ma'am. అర్థం అంటే కాలేదు ఏదైనా బ్రహ్మ. వెబ్సైట్. మీరు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు మీ క్వశ్చన్ ని? Show me any dummy module, ma'am, in any real time website, ma'am. Okay, then I have to develop my dummy model then. Okay. I have I'm not sure whether I can open it right now or not, but I'll make sure tomorrow I'll open it for you, one of the web server. Okay.
Okay, ma'am. Mm, okay, 1 second. Maybe I'll show it. Is my this is opening for you? Yes, ma'am. Okay, and then I have 1 second. Give me a time. Okay. Okay, this is the website. Okay, you're able to see the website, right? Okay. Yes. Yeah, these are individual components. These are individual components. I have just developed this website, but nothing. If I click, see, I'm able to show the cursor, but I'm not able to click it. If am I able to click it? నేను click చేస్తుంటే ఏమైనా అవుతుందా? No. If I click on this, if it is going to an empty page, if I'm clicking this, if I'm able to go to a empty page, then that is a dummy module. ఇక్కడ నేను అన్ని పెట్టాను. Just I have placed it, but nothing is working as fine. Okay, the main purpose of these components and everything is I have to make sure whether they are there on the ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్లో ఉన్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు నా యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, దే వాంట్ సమ్ హోమ్ అబౌట్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ కాంటాక్టర్స్. నా మెయిన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే వెదర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆర్ నాట్, ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఈ పేజ్లో ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతుందా లేదా, ఈ పేజ్ నేను టెస్ట్ చేయగలుగుతానా లేదా, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ మై హోమ్ పేజ్, Yes. am I able to test my home page? But is it necessary? These are separate components, right? These are separate components. And the user hasn't developed this anything. The user hasn't developed anything, any of them. Okay. Now, suppose, suppose if I'm able to open an empty page where I don't see anything, then that is a step. I create a dummy module just okay to make sure that this link is working. ఇది వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి నేను ఒక డమ్మీ పేజ్ ని క్రియేట్ చేసి అది ఏమంటాం మనము స్టబ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? Okay. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో ఐల్ కమ్ అప్ విత్ ఇట్. ఓకే, ఐ మీన్ మోర్ ఇంకా ఎలాబరేట్ గా కావడానికి. Ma'am, Sure. home about foods contact as an easy component ఈచ్ test is small, ma'am. ఇవి కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ స్మాల్. ఓకే, కాంపోనెంట్ Yes, ma'am. టెస్టింగ్ లార్జ్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇక్కడ నా దగ్గర లార్జ్ లేదు ప్రస్తుతానికి, అందుకని నేను Like, వెయిట్ చేస్తున్నాను. okay, ma'am. I am understand. I can understand. ఆ, ఇప్పుడు లార్జ్ లేదు ఇక్కడ చూపించడానికి. లార్జ్ అనే దానికి మీకు చూపించడానికి నేను ఐ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇది లార్జ్ Ghana, ma'am. Ghana or GMR. గానా. ఓకే, ఇఫ్ యూ గానాలో తీసుకోండి. మూడ్స్ అండ్ జానర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ లార్జ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, లార్జ్ కాంపోనెంట్ రెడీగా ఉంది, బట్ Yes, ma'am. ఈ కాంపోనెంట్స్ రెడీగా లేవు. దీనికోసం ఏం చేశాను, జస్ట్ పేర్లు పెట్టి వదిలేశాను. ఓకే, నేను Yes, మూడ్స్ ma'am. అండ్ Yes, ma'am. జానర్స్ క్లిక్ చేసి ఇవి కనిపిస్తున్నాయా లేదా అంతే. ఇవి స్టబ్. Okay. Stub, కానీ ma'am. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే డెవలపర్ ఇవి డెవలప్ Reverse. చేసింటారు ముందు. రివర్స్, హీ మైట్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ పేజెస్ ఎర్లీ and he hasn't created this particular one. So what he hasn't linked it, he hasn't given a proper linking for this. At that time he will create a dummy module for moods and genres. That time I call it as driver. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే డ్రైవర్ అంటాం. మెయిన్ కాంపోనెంట్ లార్జ్ కాంపోనెంట్ డెవలప్ అవ్వలేదు, కానీ చిన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని డెవలప్ అయ్యాయి. అప్పుడు దాన్ని మనం డ్రైవర్ అంటాం, డమ్మీ మాడ్యూల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో. అర్థమైందా లేదా ప్లీజ్? Ready. ఎనీ డౌట్స్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. హలో మేడం. ఎస్ అవినాష్. మేడం 1 అవినాష్ or or 2 రఘు, సబ్ కాంపోనెంట్స్. హలో, చెప్పండి. 1 or 2 సబ్ 1 or కాంపోనెంట్స్. ఒక ఉన్నా కూడా స్మాల్ తీసుకోవచ్చా, లేకపోతే లార్జర్ తీసుకోవాలా? ఒక్క సబ్ కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ ఇండివిజువల్ గా ఉంటే ఉంటే, ఒక్క ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ అంటే మన కాంపోనెంట్ అట్ స్మాల్ అంటాం. ఒక ఆహా, కాంపోనెంట్ ఇంకో దాని మీద సబ్ డిపెండ్ అయ్యిందంటే కాంపోనెంట్ ఎట్ లార్జ్ అంటాం. ఓకే, ఓకే. 1 or 2 అయినా కూడా అది లార్జ్ కాంపోనెంట్ అయ్యిద్దా మేడం? లార్జ్ కాంపోనెంట్ కిందకే వస్తుంది అది. ఓకే, ఓకే. అంటే దాని కింద సబ్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి కాంపోనెంట్ ఎట్ లార్జ్ అంటాం. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇండిపెండెంట్ గా ఇంకొక ట్రెండ్ దాని మీద డిపెండే అవ్వలేదు, నేనున్నాను ఇంకొకరి మీద డిపెండే అవ్వలేదు అనుకోండి,
అప్పుడు నేను కాంపోనెంట్ ఎట్ స్మాల్. లేదు మా ఫాదర్ మదర్ మీద నేను డిపెండ్ అయ్యాను అనుకోండి, నేను కాంపోనెంట్ ఎట్ లార్జ్ అయిపోతాను అంతే. ఓకే. ఓకే మేడం. క్లియర్. ఎనీ మ్యామ్ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. డ్రైవర్ ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డ్రైవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. డ్రైవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్రైవర్? Please, is this the question you have asked, Pranit? Is it from you? No, no, no. అమ్మా మ్యామ్. బ్రహ్మ. Brahma, you want me to explain driver? యా మ్యామ్. Okay. What happens in driver? What happens in driver? Okay. I have all these individual pages ready. First, the developer might have developed the diary page, toast and curry page. All these pages are ready. Okay. All these pages are ready, but he hasn't developed a page connecting all of them. ఈ పేజెస్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేయడానికి ఒక మెయిన్ కాంపోనెంట్ డెవలప్ చేయలేదు. అప్పుడు ఈ డమ్మీ మాడ్యూల్ పెడతారు. దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే డ్రైవర్ అంటాం. సో టోటల్ గా కాంపోనెంట్ యూజింగ్. సారీ, టోటల్ అంటే ఐ మీన్ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమి రెడీ కాకపోతే మెయిన్ కాంపోనెంట్ రెడీ. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు డైరీ అనేది ఇండిపెండెంట్ పేజ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈ డైరీ అనేది ఇండిపెండెంట్ పేజ్. ఈ ఇండిపెండెంట్ పేజ్ నేను టెస్ట్ చేయలేనా? ఇప్పుడు కేక్స్ అండ్ మఫిన్స్ ఉంది, కాంట్ ఐ టెస్ట్ దిస్ ఇండివిజువల్ పేజ్? కెన్ ఐ టెస్ట్ టెస్ట్ ఆర్ చేయండి. నాట్? టెస్ట్ చేయగలుగుతాను. There's nothing wrong in it. I'm able to test the individual point. Main purpose of component testing is you should speed up your testing process. అన్ని డెవలప్ అయినాక టెస్ట్ చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది కదా. వై షుడ్ ఐ వెయిట్ టిల్ దెన్ టైం? సో వాట్ we have come up with the stub and module driver concept. Okay, ఇది మళ్ళైనా డెవలప్ చేసుకొని let me test these things. Let me test the cakes and muffins pages, baked cookies test చేయండి, cheese test చేయండి. These are individual pages. I can test always these pages, whether this add to cart is functioning or not, whether price is looking properly or not. ఇవన్నీ టెస్ట్ చేస్తాం మనము. టెస్టింగ్ అంటే ఏందో కాదు, ప్రతి ఒక్క పార్ట్ టెస్ట్ చేయాలి. పాపులారిటీ, ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఓకే, నీ ఫాంట్ సైజ్ ఎలా ఉంది, ఐకన్ సైజ్ ఎలా ఉంది, then whether when you're clicking on one product, whether it is highlighting or not, all this comes under your testing. Whether this box is enabled or not, disabled, even test చేయొచ్చు. ఇండివిజువల్ పేజెస్ ని కూడా టెస్ట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. కానీ ఏంటంటే గ్రూప్ గా మనం టెస్ట్ చేయలేదు. ఓకే, గ్రూప్ గా నేను ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ మాడ్యూల్ నా దగ్గర లేదు, దాన్ని డమ్మీ క్రియేట్ చేసేసి ఈ మెయిన్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంది, ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే. నేను డైరీ అండ్ బేకరీ క్లిక్ చేసి దాని కింద ఏమేమి ఉన్నాయో సబ్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. అర్థమవుతుంది? ఈ పేజ్ రెడీగా లేదు, ఈ పేజ్ రెడీగా లేదు, కానీ ఈ పేజెస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. అర్థమైందా? ఈ పేజెస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి, కానీ డైరీ అండ్ బేకరీ పేజ్ రెడీగా లేదు. యా గాట్ ఇట్ మ్యామ్. ఓకే, స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? Shall I go for the next topic? Raghu, Satish, Avinash, Kiran, Mahendra, Brahma. Avinash said yes. Kiran, Mahendra. Okay. Next topic is integration. Okay, stub and driver is very important concept. Please go through it today. I'll send the PPT today again. Okay. Next topic is integration testing. Integration testing. Let me take the example of this and I will explain to you. Okay. And all of you, I hope everyone is using a banking app. Integration testing is nothing but where I am combining two or more components at a time and I'm checking whether they are properly working. ఇప్పుడు నేను రెండు కాంపోనెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి అవి టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఒక కాంపోనెంట్ ఇంకో కాంపోనెంట్ ఏంటి ప్రాపర్ గా లింక్ అయ్యాయా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తే అది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. I mean, I'm checking two or more modules at a time. The combination, the working of the two modules, if I'm checking it, I call it as integration testing. Integration testing. Now, please see over here. I hope everyone is familiar with the banking apps. If you see a particular banking app, what are the major features which we see? Balance of a component or module, we call it as module.
కాంపోనెంట్ మాడ్యూల్ అన్ని ఒకటే. బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక మాడ్యూల్, స్టేట్మెంట్ ఒక మాడ్యూల్, బిల్ పేమెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మన బ్యాంక్ దాంట్లో, బ్యాంక్ యాప్స్ లో Yes. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఎస్. Yeah. And if I click on the transfer page, this is how a transfer page will look like, right? ఓకే. యా. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము, ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ఒక్కటే టెస్ట్ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ పేజ్ ఒక్కటే టెస్ట్ చేస్తాం, స్టేట్మెంట్ పేజ్ ఒక్కటే టెస్ట్ చేస్తాం, బిల్ పేమెంట్ పేజ్ ఒక్కటే టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. Now when I say of integration testing, what we will do, we will combine, we will see if I am transferring some amount, what happens. నేను ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి సపోజ్ I have sent some 5,000 rupees to one of you. What should happen? What should happen? ఇక్కడ The నేను balance has to అకౌంట్ నంబర్ change. ఇచ్చి, yeah, whose balance has to change? User. Whose balance has to change? User B. Ante if I have sent some 5,000 rupees to Satish, Satish balance should change, it should be updated, as well as it should deduct from my balance. నా balance లో కూడా చేంజింగ్ ఉండాలా లేదా? Also Yes. what should happen? The statement also should be updated. So Yeah. I am seeing a connection between two or more components, ante transfer balance of my components, I mean my section, as well as of the user B. ఇక్కడ two components, how they are affecting because of one particular functionality. Okay. When I'm trying to do some process, when I'm trying to combine two or more features, how they are coordinating with each other, రెండు కంబైన్ చేస్తే ఎలా కలిసి ఉంటున్నాయి, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? Okay. Yeah. Is it clear? Suppose I have done a bill payment. Bill payment itself is a separate module. బిల్ పేమెంట్ అంటే బిల్ పేమెంట్ లో కొన్ని బాక్సెస్ కనిపిస్తాయి. అంటే నేను బ్యాంక్ నేమ్ ప్రాపర్ గా టైప్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, అమౌంట్ ప్రాపర్ గా టైప్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, అకౌంట్ నంబర్ ప్రాపర్ గా టైప్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, ఇవన్నీ బిల్ పేమెంట్ అదో సపరేట్ మాడ్యూల్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను నాకు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ కదా, నేను ఏం టెస్ట్ చేయాలి టెస్టర్ గా, అకౌంట్ నంబర్ నేను ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, తప్పు అకౌంట్ నంబర్ ఇస్తే, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏ రాంగ్ అకౌంట్ నంబర్, విల్ ఇట్ షో ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆర్ నాట్, ఐ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దట్ వన్. అమౌంట్ మనం టైప్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, యూ క్యాన్ టైప్ ఓన్లీ సమ్ 5-digit నంబర్ ఆర్ 6-digit నంబర్, ఎస్ ఆర్ నో? Suppose if I type a 6-digit number, is it throwing an error message or not? If I'm giving the correct amount, whether I'm able to click on the done or not, error message చూపిస్తుందా చూపియట్లేదా? Suppose if I'm typing some స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లేకుంటే ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్స్ టైప్ చేశాను అమౌంట్ లో, ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుందా? ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వచ్చా? No. ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వకూడదు. వెన్ ఐ గివ్ సమ్ రాంగ్ ఇన్పుట్, దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్. ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ హ్యాపెన్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఇన్పుట్. And also, if I don't give a bank name and I have entered account number and amount, will the transaction should happen? All these things I check in a individual module. ఒక మాడ్యూల్లో అదొక అలా టెస్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము, వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ ఇఫ్ వెరిఫై ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సమ్ అమౌంట్, ఈజ్ ఇట్ షోన్ ఇన్ ద యూజర్ బి బ్యాలెన్స్, whether when I transfer some amount, whether the statement of user B is updated, when I transfer some amount, whether my balance is updated or not, when I transfer some amount, my statement is updated or not. Okay. All these things I have to check in my integration testing. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఆర్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ లో ఆ పేజ్ వరకే టెస్ట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏం చేస్తాము, ఒక మాడ్యూల్ ఇంకొక మాడ్యూల్ మీద ఎలా డిపెండ్ అయ్యింది, ఆ డిపెండెన్సీ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. అర్థమైందా? So in this scenario, for example, if you take an HDFC and Axis Bank both apps, ఎస్, ఎస్ యూ క్యాన్ so టేక్. user A He's is an the HDFC account HDFC holder. and he's of Axis Bank user. Yes. సో అలా సెండ్ చేసినప్పుడు ఫ్రమ్ ఎర్రర్ ఎలా త్రో చేస్తుంది యాక్చువల్లీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎందుకు త్రో చేస్తుంది? ఎర్రర్ ఎప్పుడు త్రో చేయాలి? ఎర్రర్ త్రో ఫండ్ చేస్తుందంటే ట్రాన్స్ఫర్ that it means you haven't tested the application properly before handing over to the user. ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ ద డెవలపర్ హ్యాస్ డెవలప్డ్, there is some
functionality which is missing. You have to tell the developer, okay, this is the error I have got, fix it. Suppose it is a throwing, see, requirement documents లో ఏముంటుంది, I should be able to transfer the amount to any customer, any bank customer, right? Okay. As a bank, I what do I want, I will be asking the IT company, okay, please develop an application where I can transfer the amount to any other bank customer also. That is the requirement, right? టెస్టర్ గా నేనేం టెస్ట్ చేయాలా, ఏ బ్యాంక్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ బ్యాంక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. I have to test for different scenarios. Then only I can say my application is working properly. First user A ga login I will test the application. Then I will log in as user B and again I will test the application. If both of them are working fine, then only I can say my testing has been passed. Okay. Got it. Okay, I should see, I will be having the data for the user A as well as the user B. I'll be checking both of them. If both of them are working fine, then only I say the integration testing has been passed. If there is a issue, what should I do? I should raise a defect and I should have to tell the developer that this is the defect I have got, this feature is not working, please work on it. అర్థమైందా? Any doubts? అర్థమైంది. Okay, others? Okay, everyone is clear about what is integration testing, where I am combining two or more modules and I am seeing how effectively they are working with each other. How, if I keep two students in a class, if they are working with each other or not, I'm going to test that like that. Similarly, here also I have set of modules. Okay, I'm seeing not all the modules, అన్ని modules check చేయట్లేదు. Dependent module, transfer module మీద ఏవే depend అయినాయి, balance module of my customer and the other user. I will check the dependent modules whether they are working fine or not. Okay, I'll show you another example. Okay, here I have ఆ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో ఏముంటాయి, సైన్ అప్ పేజ్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్స్ ఉంటుంది, కార్డ్, పేమెంట్, లాగిన్ పేజ్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Yeah. యా, యా, వై, ఎస్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఏ పేజ్లో ఉన్నా నేను, సపోజ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ పేజ్. లెట్ మీ సే ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ ఈస్ వన్ మాడ్యూల్, రైట్? ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇస్ ఎ వన్ మాడ్యూల్. See, I have fresh fruits, I am in one module. Cart is a different module, right? Cart is a different component and module and same. Okay, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. Cart is a different module, right? Yes. Please say yes, sir. Fresh fruits is one component, cart is one component. If I add to cart one of the item in the fresh fruits, where it should go? Cart. It should be seen in the cart. So I should see that there is a proper integration, there is a proper transfer of the data from the that component to this component. That is what I'm seeing, whether these two modules are properly integrated or not. అర్థమవుతుందా? Yeah. అర్థమైంది. Others, please respond. Avinash has responded yes. Others, Kiran, yes. Raghu has responded. Satish, Praneeth. Satish, you're there today? Satish is excited. Okay, fine. Okay, so that is your integration testing, but there are different types of integration testing. First of all, it is very necessary to understand the different types. Incremental testing, non-incremental testing. Incremental testing, what we will do, we will add, first I have fruits, okay, I have one particular module, I will add the dependent module to it and I will check whether it is working fine or not. Let me take the examples and teach you. ఇంక్రిమెంటల్ టెస్టింగ్లో ఏం చేస్తామంటే, ఒక పేరెంట్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, దానికి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ యాడ్ చేస్తూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్ ద పేరెంట్ మాడ్యూల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, యాడ్ ద చైల్డ్ మాడ్యూల్ అండ్ సీ వెదర్ దే ఆర్ ప్రాపర్లీ లింక్డ్ ఆర్ నాట్. Then if I have another child module, add it and whether see whether it is a working in properly with the respect to the child or not. అంటే ఇది టెస్ట్ చేసుకుని టాప్ నుంచి. ఓకే, ఇంక్రిమెంటల్ టెస్టింగ్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి.
top down integration testing, bottom up integration testing. Incremental పేర్లోనే ఉంది. As the name itself suggests, you keep on adding modules. Modules ని కాంపోనెంట్స్ ని కంబైన్ చేసుకుంటా టెస్ట్ చేసుకుంటా పోతాం. కాంపోనెంట్స్ ని కంబైన్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం టెస్ట్ చేస్తామంటే పేరెంట్ మాడ్యూల్ ని టెస్ట్ చేస్తాం. ద వెరీ మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ దిస్ వన్. యూ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ నౌ? Yes. Do you have a class now? Yes or no? Yeah, Okay. automation Yes, class ma'am. is there. Yeah, should I Automation, ma'am. wind up? Maybe I should wind up, right? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Yeah, tomorrow I'll continue this one. We'll see this one. I'll send the PPT today. Please go through it. Sure. Okay, ma'am. Okay, okay. Yeah. Thank you so much and see you tomorrow at the same time. Yeah, Thank you. okay, Okay, ma'am. ma'am. Yeah. Bye Ma'am, bye. Bye. ma'am, Yes. from tomorrow onward, just give us an overview, ma'am. What topics for today we are going to discuss, like that, ma'am. Before starting the class. Tomorrow we will okay. Tomorrow we'll be discussing about the incremental testing and system testing and Yeah, user okay, ma'am. acceptance testing. Okay. Okay, Yeah, just give us I'll an put in overview. the overview ఇవ్వాలా? Just like what topics we are going to discuss, just like that, ma'am. No, not a overview. అంటే నిన్నటి క్లాస్ ఇవ్వాలా లేకుంటే వచ్చే క్లాస్ ఇవ్వాలా? Just the class, ma'am. Just before starting the class, just give us an overview. I mean, just give us the main topics in it. That's enough, ma'am. అంటే ఇవాళ ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము అనేది ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలా? One, not an overview, just a topics. Okay, okay, sure, sure. I'll make sure that happens. Yeah, okay. Yeah, you can please join the automation. I think it's already late. Okay. Thank you. Bye. Yeah, bye. Thanks. Bye.